Entences, lego la proclama. Un paramilitar recorrió las calles con un megafono. Su voz, distorsionada y metálica, resonó en el aire quieto del mediodía. Ordenaba a todos los hombres croatas en edad de lucro, y a cualquier hombre serbio, que hubiera servido en la defensa territorial croata, que se presentaran al día siguiente en la plaza principal. La razón, se realizaría un intercambio de prisioneros. Serían llevados a un lugar seguro y canjeados por prisioneros serbios. Era, según la voz del megafono, su oportunidad de salir del pueblo sanos y salvos. El anuncio quedó como una losa, pero también, para algunos, como un rayo de esperanza perverso. En la casa de la familia Horvat, Ivan miraba a su esposa Ana. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. No vayas, le suplicaba. Es una trampa. Tiene que ser una trampa. Ivan, un hombre práctico, de manos calosas, pensaba en sus dos hijos pequeños. ¿Why si no es trampa? Dio en voz baja. Si es nuestra única salida? Si me quedo aquí, tarde o temprano vendrán por mí. Así tal vez tengamos una posibilidad. La discusión se repitió en decenas de hogares. El miedo luchaba contra un deseo desesperado de creer. Creer que no existía la cordura, que las reglas de la guerra, por terribles que fueran, se respetarían. Creer en la palabra de hombre del megafono. Algunos, los más viejos, sacudían la cabeza. Habían visto otras guerras. Sabían el valor de las promesas hechas por hombres con armas. Pero otros, los más jóvenes, los padres de familia, sentían el peso de la responsabilidad. Tal vez, siendo dóciles, salvarían a sus familias de más violencia. La noche anterior a la presentación fue la más larga de sus vidas. No se durmió. Se hicieron paquetes pequeños con algo de ropa y comida. Se escribieron notas rápidas, cartas de despedida, que se escondieron entre la ropa de los cajones. Se abrazaron como si fuera el último abrazo, conteniendo la respiración, memorizando la sensación del otro. Al amanecer, una procesión silenciosa comenzó a moverse hacia la plaza. 52 hombres caminaban con la cabeza gacha, evitando mirar a los ojos a las mujeres y niños que los observaban desde las puertas, las ventanas, entre las cortinas. Algunas madres querían a dar un último beso, un último trozo de pan. Los paramilitares observaban, apoyados en sus fusiles, con aire de fastidio. En la plaza, el comandante los recibió. Les habló con un tono casi paterno. Han tomado la decisión correcta, dijo. Ahora suben esos camiones. Los llevaremos a un lugar seguro para el intercambio. Sus ojos, sin embargo, no eran de padre. Eran de piedra. Ivan, al subir al camión, buscó con la mirada a su vecino Milán. Lo encontró entre un pequeño grupo de serbios que observaba desde una esquina lejana. Milán sostenía la mirada por un segundo, luego bajó la cabeza, avergonzado. No hizo un gesto. No dio una palabra. El silencio del vecino, del amigo de la raquilla, fue para Ivan la confirmación final. No había vuelta atrás. Los motores de los camiones rugieron, rompiendo el silencio del pueblo. El vehículo comenzó a moverse, sacudiendo a los hombres apercibidos en la calle. Miraron por las lonas hacia atrás. Vieron como las figuras de sus seres queridos se hacían pequeñas, como el campanario de la iglesia de Lovis se perdía de vista. No lo sabían, pero acababan de cruzar el umbral. Daban atrás el mundo de las palabras, de las sospechas, de los muros invisibles. El camión los llevaba hacia un lugar, d'un horror, y no sería una noticia en la televisión,
and I en rumor en la cale. Syria una realidad concreta, tangible, hecha de tierra, de alambre de fazes, y de una crueldad tunadi en su pueblo tranquilo, hubiera perdido imaginar en I en sus peores pesadillas. La guerra, para ellos, acababa de empezar de verdad. El camino avanzaba por caminos de tierra que los propios hombres conocen bien. Pasaban junto a campos de maíz y altos, junto a los límites de propiedades que algunos de ellos habían trabajado. Pero ahora todo parece un decorado extrago, visto desde la penumbra de la luna. El aire olía a gasoleo, a sudor y a miedo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el traqueteo de los resorts del vehículo y la respiración entrecortada de algunos. El viaje no fue largo. Después de unos 20 minutos, el camión se detuvo con un chirrido. La lona trasera se descorrió de un golpe, y la seguidora de la mañana entró a rodos. Vieron la silueta de varios hombres armados, recortados contra el cielo. Fuera, todos abajo rápido, gritó una voz áspera. Los 52 hombres bajaron torpemente, ayudándoos unos a otros. Al pisar el suelo, se encontraron en un campo abierto, en el límite entre dos parcelas. Conocen el lugar. Lo llamaban el campo ancho. Era una extensión llana, una para cultivo de girasol, pero hoy no había flores. Solo tierra seca y, a un lado, una máquina excavadora amarilla que no era de nadie del pueblo. Los eran paramilitares. No eran muchos, quizá una docena, pero su actitud era de total control. Llevaban una mezcla de uniformes y ropa de camuflaje. Uno de ellos, un hombre alto con una gorra negra, se paseó delante del grupo de prisioneros. Los miró uno por uno, como si evaluara ganado. Cuentan que en medio del caos y la brutalidad de un conflicto olvidado, un pequeño grupo de prisioneros de guerra se aferraba a un último hilo de esperanza. Cada día, bajo el sol implacable, y la mirada vigilante de sus captores paramilitares, eran obligados a cavar. La tarea era agotadora, el propósito un misterio. Sus captores les habían dado una promesa, una que sonaba demasiado buena para su verdad. Al otro lado de la colina, sus propios compañeros estaban cavando una trinchera similar. Una vez que ambas trincheras se encontraron en el centro, se produciría un intercambio de prisioneros. Serían libres. Esta promesa fue el combustible que los mantuvo en movimiento. Al principio, la pala se sentía ligera en sus manos. Cada palada de tierra era un peso más cerca de casa de sus familias, de la vida que les habían arrebatado. Hablaban entre ellos en susurros, compartiendo sueños sobre lo primero, que eran alza liberados. Uno quería abrazar a su esposa, otro simplemente anhelaba el saber de una comida caliente que no fuera la ración escasa que recibían. La esperanza era un murmullo constante que ahogaba el sonido metálico de los palos. Contra la tierra dura, los días se convirtieron en semanas. El optimismo inicial comenzó a grietarse bajo el peso del agotamiento y la duda. Las anchas se hacían más y más profunda, un cerco oscuro que pasha la tierra. Empezaron a notar detalles inquietantes. Porque las anchas era tan estrecha y profunda. Porque los guardias parecían cada vez más tensos, sus sonrisas belonas más frecuentes. Uno de los prisioneros, un ingeniero antes de la guerra, hizo un cálculo rápido en su cabeza. La trayectoria, la profundidad, algo no incallaba. La idea de que otra cuadrilla estuviera cavando hacia ellos. Desde el otro lado parece cada vez más improbable, logísticamente absurda. Intento compartir sus dudas, pero al principio nadie quiso escucharlo.
Afarasa la mentira éramos fácil que enfrenta la terrible verdad, que comenzaba gastas en sus mentes. La esperanza era lo único que les quedaba. Abandonarla era como empezar a morir antes de tiempo. Así que siguieron cavando, pero ahora el ritmo era diferente, más lento, más pesado. Cada palabra ya no se siente como un paso hacia la libertad, sino como un esfuerzo inútil contra un destino inevitable. La atmósfera en el campamento se volvió sombría. Las conversaciones nocturnas cesaron. El silencio solo era roto por el llanto ahogado de alguien. Hombre o el sonido del viento que soplaba través de los anjavasha. Los guardias, por su parte, parecían disfrutar de este lento descenso a la desesperación. A veces, se paraban al borde del foso y los miraban con una mezcla de lástima y desprecio, como si observaran a hormigas construyendo su propia trampa. Un día, la pala de uno de los prisioneros golpea algo duro. No era una roca, era un hueso. Y luego otro, y otro más. Desenterraron los restos de otros que habían estado allí antes que ellos. Otros que también habían cavado con la misma falsa esperanza. Fue en ese momento cuando la verdad los golpea con la fuerza de un proyectil. No estaban cavando una zanja de intercambio. No había otro grupo cavando hacia ellos. Nunca lo hubo. La promesa era una cruel artimagia psicológica. Un yugo sádico para quebrarles el espíritu antes de quebrarles el cuerpo. Estaban cavando su propia tumba. La desesperación fue total. Algunos se desplomaron, negándose a cavar más. Otros estelaron en gritos de rabia y dolor. Solo para ser silenciados brutalmente. El ingeniero, el que primero había ayudado, mira sus compañeros. Sus rostros cubiertos de tierra y lágrimas. En sus ojos ya no había esperanza. Solo el vacío de la resignación. Y aún así, tomó su pala. Se iban a morir, lo harían de pie. Continuaron cavando, pero el propósito había cambiado. Ya no cavaban por libertad. Ahora, cada movimiento era un acto de desafío silencioso. Cavaban con una furia controlada, con la dignidad que les quedaba. La zanja se convirtió en un monumento a su resistencia, un testimonio mudo de la crueldad que habían soportado. Ya no hablaban de sus familias ni de sus hogares. En su lugar, compartían recuerdos de sus vidas, de quienes eran antes de que les pusieran un uniforme y un arma en las manos. Se recordaban a sí mismos y a los demás que eran más que simples prisioneros, que eran hombres con historias, con almas que no podían ser ignoradas tan fácilmente. La noche antes de que terminaran, mientras se sentaban al borde de su propia fosa, un viejo granjero entre ellos comenzó a cantar una canción de su tierra, una melodía simple y melancólica sobre la cosecha y el regreso a casa. No por no. Los demás se unieron. Sus voces, ásperas y cansadas, se elevaron en la noche. Una última afirmación de su humanidad frente a la inhumanidad que los rodeaba. No era un canto de esperanza, sino de recuerdo. Era un adiós a un mundo que ya no volverían a ver. Al amanecer, la zanja estaba terminada. Los paramilitares se acercaron, sus armas listas. No hubo ceremonia, no hubo palabras. Solo el silencio pesado de la macana y la mirada vacha de los hombres, que habían sido obligados a ser los arquitectos de su propio fin. La historia no registra sus nombres. Solo el eco de su canción y los cicatrices que dejaron en la tierra. Una línea recta y profunda que apuntaba a ninguna parte. Un recordatorio sombrío de que a veces la peor crueldad no es la violencia física, sino la aniquilación de la esperanza. Esta historia, transmitida de boca en boca,
nos obliga a reflexionar sobre la resistencia del espíritu humano, incluso cuando se enfrentan a la certeza de la muerte. Estos hombres encontraron una manera de mantener su dignidad, de morir no como víctimas anónimas, sino como individuos que se negran a dejar que les roben su esencia. Es una lección poderosa sobre la fuerza que se puede encontrar no en la esperanza de sobrevivir, sino en la determinación de vivir plenamente hasta el último aliento. Gracias por acompañarme en este relato. Si te conmueven estas historias que exploran los rincones más profundos de la experiencia humana, no olvides suscribirte y activar las notifications. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez has sentido que el camino desaparece en los momentos más oscuros? Es fácil pensar que estamos solos, que la noche nunca terminará, pero quiero que sepas algo, incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede nacer una pequeña luz. Esa luz es la esperanza. Piensa en ella como una semilla en invierno, esperando en silencio la llegada de la primavera, o como esa estrella solitaria que parece brillar con más fuerza cuando el cielo está más oscuro. La esperanza no es negar que hay una tormenta, al contrario, es la confianza de que el sol volverá a salir. Es esa melodía silenciosa que nos impulsa a dar un paso más y luego otro. Cuando creemos que ya no podemos, puedes encontrarla en los lugares más inesperados, en la sonrisa amable de un extraño, en la increíble belleza de un amanecer, o en esa fuerza que descubres dentro de ti cuando más la necesitas. Aférrate a esa sensación, anútrela, porque la esperanza es el ancla que nos mantiene firmes y el faro que siempre nos guía de vuelta a casa. Gracias por ver. La explosión no fue como en las películas. No hubo una bola de fuego enorme. Fue un estallido seco, terriblemente potente, que hizo temblar el suelo. Una nube de tierra. Hierba y algo oscuro se eleva. Antes desaparece de la vista por un segundo. Cuando el polvo se asentó yace en el suelo, destrozado, no se movía. Un gemido colectivo, un sonido que no era humano, escapó de la garganta de los prisioneros. Los paramilitares, en cambio, no parecieron inmutables. Uno de ellos incluso sonrió, haciendo un comentario a su compañero. Siguiente, gritó el hombre del megafono. El segundo hombre en la fila estaba paralizado. Tenía los ojos fijos en los rostros de Anton. A solo unos metros, un guardia se acerca y lo apuntó directamente a la nuca con el fusil. ¿Qué pasa? No quiz tu oportunidad, si no avances, te disparo aquí mismo. Al menos él lo intentó. El hombre, cuyo nombre era Bozo, cerró los ojos. Un hilillo de orina le corrió por la pierna del pantalón. Con un temblor que venía de lo más profundo de su ser, dio un paso. Luego otro. No combinaba hacia la libertad. Combinaba hacia el cuerpo de Anton. Sus instrucciones eran claras. Continúa desde donde el anterior había quedado. Cuando estuvo un paso de los restos, su cuerpo entero se rebeló. Se detuvo, vomitando. Los paramilitares rieron. Una piedra le golpeó en la espalda. No te cuides ahí, sig. Pisa donde el piso, es seguro. Bozo levantó la vista al cielo, como pidiendo perdón. Dio un paso al lado del cuerpo de Anton. Su pie buscó un lugar donde apoyarse, evitando los trozos de metal retorcido y la tierra revuelta. Durante 2 segundos, pareció que lo lograría. Que encontraría un camino, pero el campo estaba sembrado de muerte. Su pie derecho, el buscar apoyo, presionó levemente otro artefacto enterrado. La segunda explosión fue más chocona. Los pedazos de metal y tierra salpicaron a los primeros de la fila. Marco,
delante de Ivan, gritu y se cubrio la cara. Ivan sintió algo caliente y húmedo en su brazo. No quiso mirar, bozo yo no estaba, solo un huevo creta humeante y pedazos. Así comenzó la precisión de la muerte. No era una ejecución rápida. Era un método tortuoso. Deseado para alargar la agonía, para deshumanizar completamente a las víctimas y para divertir a los verdugos. El tercer hombre fue empujado a gotear sobre el montón de escombros humanos y de tierra que ya se estaba formando. Cada nuevo prisionero tenía que subir por la pequeña loma de carne y metal destrozado, buscando un lugar donde poner el pie, sabiendo que cualquier centímetro podía ser el último. Algunos intentaban correr, saltar, caían y explotaban. Otros avanzaban con una lentitud de sonambulo, hasta que la explosión los alcanzaba. El ese línea de un ola dulce y metálico, mezcla de sangre, pólvora y tierra quemada. Los gritos no eran solo de los que morían, sino de los que esperaban su turno. Viendo el muro de restos, crisa ante ellos. Ivan perdió la noción del tiempo. Solo veía la espalda de Marco, que estaba cada vez más cerca del principio de la fila. El joven se había orinado también. Y temblaba de tal forma que Ivan pensó que se desplomaría antes de que le llegara el turno. Marco susurra a Ivan, con una voz que no reconoció como suya. No más. Cierra los ojos y camina. Solo camina. Pero era un consejo inútil. ¿Será los ojos hacia que? ¿Hacia el infierno? Cuando le tocó el turno a Marco, el montón ya era considerable. Varios cuerpos y restos formaban una barrera en forma entre el borde de la zanja y el campo minado. Marco se volvió y miró a Ivan por última vez. Sus ojos no tenían lágrimas, estaban vacíos, como de cristal. Asincha levemente un gesto extraño, casi de agradecimiento, luego. Un paramilitar le dio un golpe en la espalda. Marco no caminó. Se lanzó. Corrió con todas sus fuerzas, no en línea recta, sino hacia un lado, en dirección a los paramilitares que estaban más lejos, gritando algo incomprensible. Los ráfagas de los fusiles automáticos lo cortaron antes de que diera 5 pasos. Su cuerpo caía. Sobre el borde del montón, sin tocar las minas, la balacera hizo que todos se agacharan. El comandante gritó enfadado. Idiotas, que sigan el procedimiento, usad las minas. Ivan era el siguiente. Algo extraño sucedía dentro de él. El miedo, que había sido un animal salvaje retorciéndose en su estómago. De repente se durmió. Lo invadía una calma fría. Dígelo. Ya no sentía su cuerpo. Observaba la escena desde muy lejos. Vio el paramilitar que se acercaba a él. Vio el montón de carne y tela desgarrada que tenía que escalar. Vio las monjas oscuras en la tierra. Vio a los guardias, con caras sudorosas y excitadas, apostando cigarrillos por cuanto duraría el siguiente. Cuando el fusil le tocó la espalda, Ivan se movió. No pensa. Sus piernas se achinaron solas. Subió por el montón. Sus pies se hundían en cosas blandas, resbaladizas. No me hacia abajo. Respira por la boca para no vomitar. Liga la cima de pequeño promontorio de muerte. Desde allí, vio el campo de girasoles más ala. Vio los cráteres negros. Vio los artefactos metálicos, algunos medio visibles. No había camino. No había posibilidad. Solo una certeza. No iba a darles el espectáculo. No iba a correr. No iba a suplicar. Inspira hondo, sintiendo el olor a muerte en sus pulmones. Y entonces, en lugar de avanzar hacia el campo minado, dio un paso al costado. Un paso rápido.
Decidido, hacia el bord de las anja que los mismos habían cavado. Why sin deepness? Sin siquiera agachas, se dedica hacia atrás, al vacío de la trinchera. La queda la parecchio eterna. El golpe contra la tierra dura del fondo la saca todo el air. Una punzada de dola la atravesó el costado. Quedo tendido de espaldas, mirando el rectángulo de cielo ana anjado de la tardesa. Espa la explosion. Espa que vinieron a rematarlo. Pero solo escucho gritos de arriba. Se tira las anja. El cobard se tira, idiota. Baja wire coba con él. Pero nadie bajo inmediatamente. El procedimiento se había roto. Ivan al terraz. Había salido del guion. Había interrumpido su jugo sadico. Arriba, el infierno continue. Siguió el tono del siguiente hombre. Que tuvo que subir por el montón y caminar sobre la pesadilla. Las explosions siguieron sonando. Una tras otra, como truenos escuchados. Ivan los contaba desde el fondo de su tumba. Cada explosion era un vecino, un amigo, un nombre. Será los oyos, pero no podía cerrar los oídos. Permaneció allí, en el fondo frío de la tierra. Mientras la luz del día se iba y la oscuridad lo envolvía. Los sonidos de los pasos, de los ordines, de los risas borrachos fueron brillando de intensidad. Alguien, en un momento, se asomó por el bord y disparó varias ráfagas aleatorias al interior de las anja. Las balas silbaron sobre la cabeza de Ivan, incrustándose en la tierra de la pared opuesta. Él no se movió. Juga está muerto. Finalmente, liga el silencio. Un silencio profundo, roto solo por el zumbido de los insectos y un leve quejido. Un gemotio leono que se apaga lentamente. Olia e pólvora, e sangre y e noche. Ivan no sabía cuánto tiempo pasó. Horrors. El cielo se volvió negro estrellado. El frío de la tierra comenzó a calar los huesos. Entonces. Why solo entonces? Permiso que un solo pensamiento entrara en su mente helada. Movas. Dolia todo. Cada músculo. Cada hueso. Se rastro centímetro a centímetro por el fondo de los anja. Aleondos del lugar donde lo habían visto caer. Encontró un lugar donde la tierra estaba más suelta. Donde una de las paredes tenía un pequeño desnivel. Con unas UQS que se la rompieron, comenzó a escalar. La subida fue una agonía. Cada vez que un terreno se desprendía, su corazón se detenía, esperando un grito, un disparo. Cuando su cabeza asomó por el bord, el panorama que vio a la luz de la luna la hizo contener el aliento. El campo era un paisage luna de cráteres oscuros. Y en el centro, una forma irregular, un amasillo oscuro que ya no se parece a nada humano. El muro de carne y piedra. No vio a nadie vivo. Los paramilitares se habían ido. Con un esfuerzo sobrehumano, salía de las anja. Se arrastró por el suelo lejos de ese lugar. No se puso de pie. Anduvo a gotas, luego a rastras. Como un animal herido, hacia la oscuridad de los campos de maíz chicanos. No iba hacia ningún sitio. Solo se alejaba. Su mente era un blanco puro, sin pensamientos, solo el instinto de pona. Distancia entre él y el horror. Había empezado el día siendo a no más entre 52. Ahora, bajo las frías estrellas. Era uno solo. El Nico. El que había quedado en la grita del horror y, milagrosamente, había salido al otro lado. Pero lo que había visto en el fondo de esa grita, el muro que habían construido con sus amigos, nunca lo abandonaría. Lo llevaría consigo, más pesado que cualquier cadena, por todo el tiempo que le quedara de vida. El frío de la noche era lo único real. Penetraba la ropa empapada de sudor y tierra, se le metía en los huesos.
Ivan se orostroba por el circo de un mazel. Los hojos anchos y esperas le golpeaban la cara, pero el aplas lo sencha. So lo avanzaba. Su mente no era capaz de formar un pensamiento completo. Era un animal herido que huía, guiado por un instinto ciego que le gritaba. Asterisk leyos, más leyos asterisk. El sonido de su propia respiración, jadint y ruidosa, le parecha peligroso. Podia delatarlo. Se detuvo, aplastando la cara contra la tierra humeda. Escuchó. Solo el rumor del viento en los ojos del maíz y, a lo lejos, el ladrido de un pájaro, un ladrido normal, de un pueblo en calma. Era el sonido de normalidad lo que más lo aterraba. ¿Cómo podía existir un mundo normal a solo unos kilómetros del infierno? No sabía dónde estaba. Había quedado sin dirección. Sabía que no podía volver a Lovas. El pueblo estaba ocupado. Iba a dar directamente con los paramilitares. Tampoco podía ir a la casa de ningún conocido. Pondría en peligro a cualquiera que lo ayudara. Una idea. Débil como la luz de una vela bajo la lluvia, comenzó a formarse. Tenía una tía, hermana de su madre, que vivía en un pueblo pequeño a unos cuantos kilómetros en dirección a la frontera con Serbia. Un lugar tan pequeño que quizá no lo habían ocupado, o quizá sí, no lo sabía. Pero era el único punto en el mapa de su memoria que no estaba directamente bajo control enemigo. Se obligó a ponerse en pie. Las piernas le temblaban como si fueran de gelatina. El dolor en el costado, de la queda a lasaña, era agudo, como una pupilada con cada respiración. Apoya una mano en un tronco y vomita. Solo solía bilis, amarga y caliente. Se limpió la boca con el dorso de la mano y empezó a caminar. Caminar era un acto de fe. Cada paso era una victoria. Sobre el cuerpo que quería desplomarse y sobre la mente que quería volver atrás. A la imagen de aquel montón en el campo. Evitaba los caminos, iba por el medio de los cultivos, atravesando arroyos pequeños. Escondiéndose detrás de los sitios, la luna, cosilina, era una enemiga. Lo iluminaba demasiado. Buscaba las sombras densas de los bosquecillos. En un momento, al cruzar una carretera comarcal desierta, vio los faros de un vehículo a lo lejos. Se tiró al suelo, detrás de una mota de arbustos. El corazón le late tan fuerte que creía que lo oirían pasar. El vehículo era un camión militar. Pasó a gran velocidad, sin detenerse. Ivan esper un buen rato antes de moverse, hasta que el silencio volvió a ser absoluto. El viaje se convirtió en una sucesión interminable de obstáculos, valles, perros que le droban desde granjas aisladas. El sonido de su propio estómago, vacío y reducido. La sed era un fuego en la garganta. Encontró un pequeño arroyo y bebió a sorbitos. Con miedo, a que el agua le hiciera daño. Le supo a barro y a cielo. Al amanecer, había cubierto quizá la mitad del camino. El horizonte se tinó de gris y luego de rosa. La luz lo hacía sentirse más vulnerable. Encontró un pequeño cobertizo abandonado, al borde de un campo de heno. La puerta estaba medio desprendida. Entró arrastrándose. Olía estiércol viejo y a madera podrida. Era el lugar más seguro que había visto en su vida. Se desplomó en un rincón, sobre un montón de paya seca. El agotamiento lo venció, antes de que pudiera pensar en mantener la guardia. Se durmió un sueño profundo y sin sueños, como un desmayo. Lo despertó el sonido de voces. Voces cercanas, de hombres, hablaban serbial. Ivan se quedó inmóvil, sin respirar. Estaban justo al lado del cobertizo. Nada por aquí.
Dicen que se escapó uno años del asunto de Lovis. Uno solo? Pitadus esos? Impossible. Eso dicen. Que se tiró a la zanja, y luego desaparece. El comandante está furioso. Bueno, si anda por aquí, no ligará lejos. Está herido, seguro. Las voces se oyeron poco a poco. Iván no se movió en una hora. El terror le había inyectado una claridad dolorosa en la mente. Lo buscaban. Sabían que había sobrevivido. Ahora era un testigo. Y un testigo vivo era un problema. Espero hasta que el sol estuvo alto. Sabía que no podía quedarse. Reunió sus fuerzas. Antes de salir, vio un trapo viejo y sucio en el suelo. Lo recogió y se lo ató alrededor del torso, sobre la camisa rasgada. Apretó fuerte, comprimiendo el dolor en el costado. Era una ilusión de control. Salió con cautela. El campo estaba vacío. Siguió caminando, pero ahora con más miedo que nunca. Cada crujido de una rama era un enemigo. Cada pájaro que salía volando le hacía saltar el corazón. Al atardecer del segundo día, vio las primeras casas del pueblo de su tía, Zumares. Eran casas bajas, con tejados de tija. No se veían vendares, en hay puestos de control. El silencio parecía normal, no el silencio tenso de la ocupación. Pero no podía confiar. Esperó a que oscureciera completamente. Se acercó a la casa de su tía por los huertos traseros. La casa estaba oscura. No había luz. Golpeó suavemente en la ventana de la cocina. Nada. Golpeó un poco más fuerte. Al cielo de un rato, una rendilla de luz se coló por el borde de una contraventana. Una voz de mujer, temblorosa y vieja, preguntó desde dentro. ¿Quién es? Tía Zora, soy yo, Ivan. El hijo de Marta susurró con la boca pegada a la madera. Hubo un silencio largo. Luego, el sonido de un chorrillo corriendo. La puerta de la cocina se abrió solo un palmo. La cara arrugada y pálida de su tía apareció en la rendilla. Sus ojos, grandes detrás de las gafas, lo miraron con incredulidad, luego con pánico. Dios santo, Ivan. Entra, repito. Casi lo arrastró dentro, y cerró la puerta al instante, echando todos los cerrollos. La cocina era pequeña. Olía a sopa violina. Ivan se apoyó en la pared, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban por fin. Te buscan, dio la tía Zora, sin preámbulos. Sus manos no paraban de moverse, retorciéndose un delantal. Legaron hoy. Preguntaron por refugiados. Dijeron que había terroristas sueltos. ¿Qué has hecho, Ivan? ¿Qué pasó en Lovas? Ivan la miró. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo contra lo incontable? Los mataron a todos, tía, logró decir, y su voz sonó rota, a Gina, a todos, yo. Mi tira a la zanja. La mujer se llevó una mano a la boca. No preguntó más. En sus ojos se vio el entendimiento inmediato de la magnitud de la tragedia. No necesitaba detalles. En esa zona, todos sabían lo que significaba llevarse a los hombres. No puedes cuidar de aquí Dio con una ternura llena de dolor. Vendrán a registrar. Es lo primero que harán. Te tienen que llevar a través de la frontera. ¿La frontera? ¿A Serbia? Preguntó Ivan, confundido. Cruzar al país desde donde venían los paramilitares parece una locura. No. Al otro lado, a Hungría. Desde allí, a la parte libre de Croacia. Hay gente que ayuda. Una red. Pero tenemos que mover ahora. La tía Zora, y esa mujer anciana que parece frágil,
se transformó en una líder de operations. Le dio a Iván ropa vieja de su difunto marido, un poco grande para limpia. Le hizo lavarse la cara y las manos en un barreco. Le dio un cuenco de sopa caliente. Ivan temblaba tanto que apenas podía sostener la cuchara, pero la sopa le devolvió un atisbo de humanidad. Mientras comía, su tía salió un momento. Volvió con un hombre joven, quizá de la edad de Ivan de aspecto serio. Se llamaba Dragan. Era serbio. Dragan es de aquí, pero no es como ellos, dio la tía Zora, con urgencia. Su hermano también se negó a ir con los paramilitares. ¿Está escondido? Él te llevará. Ivan miró a Dragan con desconfianza instintiva. El recuerdo de los rostros de los paramilitares, de las risas durante la masacre, estaba demasiado fresco. Dragan asintió. Sin ofenderse, parecía entender. No tenemos tiempo, dijo Dragan, con voz calmada. Hay un punto ciego en la frontera, cerca del río, un guardia. No hará preguntas si va conmigo. Pero tenemos que ir ya, antes del toque de queda. Iván dudó en confiar en un extraño. Y encima, serbio, era una locura mayor que quedarse. Pero miró a su tía, a sus ojos llenos de miedo y de amor. Y supo que si se quedaba, la condenaba a ella también. Vamos, dijo Iván, poniéndose en pie. La despedida fue rápida. Su tía le dio un abrazo fuerte, breve, le metió un paquete con pan y queso en las manos. Cuenta la historia, le susurró al oído, con una ferocidad que Iván nunca le había conocido. Sobrevive para contarla. Dragan y él salieron por la puerta trasera. Caminaron en silencio por callejones oscuros, luego por un sendero entre huertos. Dragan conocía cada recoveco. No hablaron. La confianza, si es que podía existir, se construía con los pasos, no con las palabras. Después de casi una hora de caminar, llegaron a la orilla de un río no muy ancho en la frontera. Dragan hizo una señal con la mano y se agachó. Desde la oscuridad surgió la silueta de un hombre con uniforme. Iván contuvo el aliento. Era un soldado fronterizo serbio. Dragan se acercó a él e intercambiaron unas palabras en voz muy baja. Iván no podía oír. Vio a Dragan darle algo al soldado. Dinero, quizá, o cigarrillos. El soldado miró hacia donde estaba Iván, luego asintió con la cabeza, dio media vuelta y se alejó, fingiendo no ver nada. Ahora, dijo Dragan, volviendo, el río no es profundo aquí. Puedes cruzarlo a pie. Al otro lado, sigue caminando en línea recta. A unos 3 kilómetros hay un pueblo. Pregunta por la casa del pastor luterano. Él te ayudará. Iván miró las aguas oscuras, que reflejaban trozos de luna. Al otro lado estaba lo desconocido, pero también estaba la posibilidad. ¿Por qué?, preguntó Iván. Por fin. La pregunta que llevaba dentro desde que lo había visto, ¿por qué haces esto?, Dragan lo miró. En la penumbra, su rostro era una sombra seria. Porque lo de Lobas no es la guerra, dijo. Y su voz tenía un tono de amargura profunda. Es otra cosa. ¿Y si nadie lo cuenta? ¿Todos seremos eso? ¿Han todos? Ahora vete. Iván asintió. No había palabras de agradecimiento que fueran suficientes. Le dio la mano a Dragan. Un apretón firme, rápido. Luego, se volvió hacia el río. Metió un pie en el agua. Estaba helada. Le llegó a la rodilla. Dio otro paso. Y otro. El agua le subió por la cintura, enfriando el dolor del costado. No. Miró atrás. Siguió avanzando centímetro a centímetro hacia la orilla opuesta. Sentía el peso del barro en los pies, la resistencia de la corriente. Cuando sus pies pisaron tierra firme al otro lado, no sintió alivio. Sintió el peso inmenso de lo que llevaba consigo. No era un hombre que cruzaba una frontera. Era un testigo que escapaba de una tumba. Un fantasma con una historia que el mundo no quería oír, pero que él, ahora, estaba obligado a contar. La huida no había terminado. Solo cambiaba de escenario. La verdad, más pesada que cualquier mochila, empezaba ahora su largo y difícil camino.